Die offizielle Darstellung beschreibt das 19. Jahrhundert als ein Zeit rasanten Fortschritts. Industrie, Dampfmaschinen, Kanäle, Eisenbahnen, alles entwickelt sich als direkt Antwort auf steigenden Bedarf. Infrastruktur folgt der Nachfrage. Stadtwachsen also wurden sie verbunden. Doch ein soll bleibt stehen. Im Jahr 1825 transportiert der Erie-Kanal über 1,5 Millionen Tonnen Fracht. In einer Zeit, in der die angrenzenden Regionen kaum die Bevölkerungsdicht besaßen, ein solches Volumen logisch zu erzielen oder zu verbrauchen. Nicht nur dort. Kanäle, die mehr leisten konnten als genutzt wurden. Bahnhof, größer als ihre Stadt. Lagerhäuser, gebaut für Menschen, die noch nicht existierten. Ein Muster beginnt sich anzuduten, sich vollständig zu zeigen. Dies Dokumentation folgt diesem Muster. Nicht, ein endgültige Antwort zu liefern, sondern ein Struktur sichtbar zu machen, die sich durch Regionen System entschieden sieht. Zu beobachten wie weit sie tragt. Innerhalb der ersten Jahrzehnte 19. Jahrhunderts entstehen Projekt, deren Maßstab selbst für optimistische Prognosen ungewöhnlich erscheint. Der Erie-Kanal ist eins der bekanntesten Beispiele. 363 Meilen lang, verbindet den Hudson River mit dem Erie See transformiert damit den Handel im Nordosten der Vereinigten Staaten. Die offizielle Erklärung ist klar. Man erwartet Wachstum. Man plant voraus. Man investiert, zukünftige Nachfrage zu ermöglichen. Tatsächlich, der Kanal wird ein Erfolg. Handelskosten sanken drastisch, Siedlungen expandierten, Stadt entwickelten sich entlang seiner Route. Doch der Zeitpunkt bleibt bemerkenswert. Die Infrastruktur war bereits vollständig vorhanden, beaver die Region ihr Wirtschaftlichkeit erreicht. Ein System, das auf zukünftige Nutzung wartet. Einige Jahre später in Großbritannien, entsteht ein ähnliches Bild. Das Kanalnetz, insbesondere in Regionen wie den Midlands, seit ein vergleichbar Struktur. Wasserwege durchziehen Landschaften, verbinden industrielle Zentren, lang beaver deren Produktionskapazitäten ihren Hochpunkt erreichen. Auch hier ist die Erklärung functional. Industrielle Revolution. Kapital. Weitsicht. Doch die Kapazität dieser System wirkt oft wie ein Echo aus der Zukunft. Nicht nur ausreichend. Überdimensioniert. Ein kurzer Blick nach Frankreich verstärkt diesen Eindruck. Der Kanal du Midi war alter wird im 19. Jahrhundert erweitert integriert in ein wachsendes Netzwerk. Schleusen, Aquädukt, komplex hydraulisch System, alles fein abgestimmt. Precision auf hohem Niveau. Für ein System, dessen Nutzung nach im Aufbau war. Die zeitliche Reihenfolge bleibt konsistent. Erst die Struktur. Dann die Auslastung. Dies Reihenfolge allein ist nicht ungewöhnlich. Großprojekt benötigen Vorlauf. Planung, Finanzierung, Bau, all das geschieht, beaver Netzen sichtbar wird. Doch hier verschiebt sich das Verhältnis. Die Differenz zwischen Kapazität unmittelbarem Bedarf scheint größer als üblich. Sie wiederholt sich. In den Vereinigten Staaten entstehen gleichzeitig Lagerhäuser entlang wichtiger Handelsrouten. Massive Backsteinbauten, oft mehrstockig, Tragstrukturen, die auf hohe Lasten ausgelegt sind. Viele dieser Gebäude stehen zunächst teilweise leer. Nicht aus Mangel an Planung, sondern aus einem überschüssigen Raum. Ein Raum, der erst später gefüllt wird. In Städten wie Buffalo oder Albany zeigen historische Aufzeichnungen genau dieses Bild. Speicheranlagen, die erst Jahr nach ihrer Fertigstellung vollständig ausgelastet sind. Ein zeitlicher Versatz. Nicht dramatisch, aber konstant. Zur gleichen Zeit beginnt der Ausbau früher Eisenbahnlinien. In Großbritannien entstehen Bahnhof mit beeindruckender Architektur großzügigen Dimensionen. Großhallen, Breitplattformen, komplex Gleisanlagen. Für ein Verkehrsaufkommen, das erst im Lauf der folgenden Jahrzehnte erreicht wird. Die Struktur ist bereits vorhanden. Der Fluss kommt später. Ein weiteres Detail fällt auf. Die administrative Organisation dieser Projekt seit erstaunlich Ähnlichkeiten über Regionen hinweg. Bauplan, Finanzierungsmodell, technische Standards, sie folgen vergleichbaren Prinzipien, selbst wenn sie unabhängig voneinander entwickelt werden. Oder zumindest so erscheinen. Dies Parallelität verstärkt das Gefühl eines gemeinsamen Musters. Nicht identisch. Aber notwendig, aufzufallen. Ein kurzer, fast unscheinbarer Moment. Ein Bericht aus den 1830er Jahren beschreibt,
Das bestimmt Abschnitt der ihre Kanals deutlich unter ihrer maximalen Kapazität genutzt wurden, obwohl sie technisch problemlos mehr Werke aufnehmen konnten. Kein Kreis, kein Fehlplanung. Einfach. Reserve. Dies Reserve ist kein Einzelfall. Sie taucht immer wieder auf. In unterschiedlichen Formen. In unterschiedlichen Ländern. Sie bleibt bestehen, selbst nachdem die Nutzung zunimmt. Die Systeme sind nicht nur vorbereitet. Sie sind übervorbereitet. Ein weiteres Beispiel liegt in der frühen Entwicklung von Stromnetzen gegen Ende des Jahrhunderts. Erste elektrische Infrastrukturen wurden in einigen Städten mit einer Kapazität installiert, die den unmittelbaren Bedarf deutlich übersteigt. Auch hier lautet die Erklärung, Zukunftssicherheit. Doch erniet sich das Gleichverhältnis. Mehr Struktur als Nachfrage. Mehr Möglichkeit als Nutzung. Dies Beobachtung allen war nicht ungewöhnlich, wenn sie isoliert auftreten wird. Doch sie erscheint in Serie. Kanäle, Eisenbahnen, Lagerhäuser, Energie. Immer wieder das gleiche Muster. Ein Kaiser Satz genegt. Die Systeme scheinen auf etwas zu warten. In Nordamerika, Europa und Teilen Russlands entstehen ähnliche Strukturen. Unterschiedlich politische Systeme, unterschiedlich wirtschaftliche Bedingungen, und dennoch vergleichbare Entscheidungen in Bezug auf Infrastrukturgröße und Kapazität. Dies Gleichzeitigkeit wirkt ruhig, unaufgeregt, aber konstant. Ein weiterer Punkt. Viele dieser Projekte wurden in einer Geschwindigkeit umgesetzt, die für ihr Zeit bemerkenswert ist. Seiten, die selbst unter idealen Bedingungen ambitioniert erscheinen. Und doch wurden sie erreicht. Manchmal sogar unterschritten. Ein System, das nicht nur groß denkt, sondern auch schnell handelt. Ein kurzer Blick auf Karten aus dieser Zeit die Netzwerk, die Regionen verbinden, lang beaver dies Regionen vollständig erschlossen sind. Verbindungen ohne sofortigen Bedarf. Wedge ohne unmittelbaren Werker. Ein leises Vorurteilen. Die offizielle Perspektive bleibt stabil. Fortschritt erfordert Mut. Investitionen schaffen Möglichkeiten. Infrastruktur erzeugt Wachstum. Und in vielen Fallen bestätigt sich dies Logik. Doch die Wiederholung des Musters verleiht ihm Gewicht. Es bleibt nicht bei Einzelfallen. Es wird zur Struktur. Und genau hier beginnt sich etwas zu verschieben. Nicht in den Fakten, sondern in ihrer Ordnung. Ein letzter Gedanke, beaver sich das Bild weiter aufnet. Wenn Infrastruktur konsequent vor der Nachfrage steht, in dieser Größenordnung in dieser Konsistenz, über verschiedene Regionen hinweg, dann stellt sich nicht nur die Frage nach Planung, sondern nach dem Rahmen, in dem dies Planung stattfindet. Die Beispiele sind da. Die Zahlen sind da. Die Reihenfolge ist da. Und sie beginnt, sich zu verdikten. In den Vereinigten Staaten verdiktet sich dieses Muster schneller als irgendwo sonst. Nach dem Erfolg der ihre Kanals entsteht ein weiterer Projekt, die weit über lokale Bedürfnis hinausgehen. Neue Wasserwege wurden geplant, beaver bestehend vollständig ausgelastet sind. Parallel dazu beginnt der massive Ausbau der Eisenbahnnetzes, nicht schrittweise, sondern in Sprüngen. Zwischen 1830 und 1860 wächst das Schienennetz von wenigen 100 Meilen auf über 30,000. Eine Expansion in einer Geschwindigkeit, die selbst im Kontext industrieller Dynamik auffällt. Und wieder seit sich die gleiche Reihenfolge. Zuerst die Struktur. Dann die Nutzung. Ein kurzer Blick auf Frühbahnhof in Städten wie Boston oder Philadelphia verstärkt diesen Eindruck. Monumentale Gebäude, großzügig Hallen, komplex Gleisverbindungen. Gebäude für Verkehrsstrom, die erst Jahren später ihre Intensität erreichen. Nicht kalkuliert. Weit darüber hinaus. Zur gleichen Zeit entwickelt sich in Großbritannien ein nahezu spiegelbildlicher Prozess. Das Eisenbahnnetz wächst rasant, verbindet industrielle Zentren, Häfen und die Stadt in einem engmaschigen System. Doch auch hier fällt etwas auf. Viele Strecken wurden mit einer Kapazität gebaut, die über den unmittelbaren Bedarf hinausgeht. Mehr Gleis, grosser Bahnhof, umfangreich Rangeranlagen. Ein System, das nicht nur effizient sein will, sondern vorbereitet. Ein kurzer, fast überschiener Aspekt, die Standardisierung. In beiden Ländern entstehen technische Normen, die erstaunlich kompatibel sind. Spurweiten, Bauprinzipien, Organisationsstrukturen. Sie folgen ähnlichen Logiken, obwohl sie in unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Kontexten entwickelt wurden. Dies administrative Ähnlichkeit wirkt ruhig,
aber sie verbindet. Währenddessen entstehen in den USA Großflächige Lager und Speichersystem entlang der neuen Verkehrsachsen. Getria Desselos im Mittleren Westen, Hafenlager in New York, Verteilzentren entlang wichtiger Knotenpunkt. Viele dieser Anlagen wurden in einer Große errichtet, die erst Jahr später vollständig genutzt wurde. Ein Wiederkehrens Muster. Raum vor Bedarf. Ein Kaiser Satz, Kapazität ohne unmittelbare Auslastung. Und Diocese Prinzip bleibt nicht auf Transport beschränkt. Im Bereich der Energie zeigt sich eine ähnliche Entwicklung. Erste Stromnetz wurden nicht nur für aktuell Verbraucher dimensioniert, sondern für eine zukünftige Expansion, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht sichtbar ist. Kraftwerk liefern mehr als benötigt wird. Leitungen sind auf hoher Lasten ausgelegt. Ein System, das bereits auf Wachstum eingestellt ist, beaver Diocese messbar wird. Ein weiterer Blick nach Großbritannien zeigt Parallelentwicklungen im Bereich der Wasserversorgung. Stadt wie London investieren in komplex System zur Wasseraufbereitung und Verteilung, deren Kapazität weit über den damaligen Bedarf hinausgeht. Massive Infrastruktur. Langfristig Auslegung. Ein zeitlicher Vorsprung. Die offizielle Erklärung bleibt konsistent. Man plant für die Zukunft. Man verhindert Engpass. Man schafft Sicherheit. Doch die Wiederholung über verschiedene System hinweg verstärkt den Eindruck eines tieferliegenden Musters. Ein Kaiser Übergang, nicht nur die Groß ist bemerkenswert. Auch die Reihenfolge der Umsetzung. In vielen Fällen wird Infrastruktur in Regionen gebaut, die wirtschaftlich noch nicht vollständig entwickelt sind. Eisenbahnlinien durchqueren Gebiete, in denen die Bevölkerungsdichte gering ist. Kanäle verbinden Orte, deren Handelsvolumen noch im Aufbau ist. Ein Netz entsteht. Beaver vollständig gebraucht wird. Diocese Prinzip zeigt sich besonders deutlich im amerikanischen Westen. Nach Beaver Großstadt entstehen, wurden Verkehrsachsen geplant und teilweise realisiert. Linien, die auf Karten erscheinen, Beaver sie auf dem Boden stark genutzt wurden. Ein Vorgriff. Ein Entwurf. Ein System, das vorausgeht. In Großbritannien wiederum entsteht ein die Überlagerung von Infrastruktur. Kanäle, Eisenbahnen, Straßen, oft parallel verlaufend, teilweise redundant. Mehrere System für ähnlich aufgeben. Nicht als Ersatz. Sondern als Ergänzung. Ein Kaiser Gedanke, Redundanz ohne unmittelbare Notwendigkeit. Dies Infrastruktur erhöht die Gesamtkapazität erheblich. Sie schafft Flexibilität, Stabilität, und ein Reserve, die über das hinausgeht, was kurzfristiger erforderlich ist. Ein weiterer Aspekt tritt hervor. Die Geschwindigkeit administrativer Entscheidungen. Genehmigungen, Finanzierungen, Beauftrag, sie erfolgen oft in einem Tempo, das für Großprojekt ungewöhnlich ist. Prozess, die Hutjahr dorn wurden innerhalb kurzer Zeitraum abgeschlossen. Ein System, das nicht nur plant, sondern beschleunigt. Dies Beschleunigung ist kein isoliertes Phänomen. Sie erscheint gleichzeitig in verschiedenen Ländern, bei unterschiedlichen Projekten. Ein synchroner Rhythmus. Ein Kaiser Satz, zeitgleich komprimiert. Währenddessen entstehen komplex Netze von Institutionen, die dies Projekt koordinieren. Ingenieur, Investoren, politische Entscheidungsträger. Sie arbeiten in Strukturen, die überraschend ähnlich organisiert sind. Hier zeigt sich ein weiterer Bein Musters. Nicht nur physische Infrastruktur, sondern auch organisatorisch. Ein Blick auf historische Dokumente zeigt, dass wir dieser Projekt auf vergleichbaren Finanzierungsmodellen basieren. Öffentlich und Privatmittel wurden kombiniert, Risiken verteilt, Gewinn langfristig kalkuliert. Ein System, das sich selbst trägt. Oder zumindest darauf ausgelegt ist. Ein Kaiser Moment der Verdichtung. Transport, Energie, Lagerung, Wasser. Wir unterschiedlich Bereich. Ein Wiederkehrens Prinzip. Vorleistung. Überkapazität. Synchronität. Die Frage verschiert sich langsam. Nicht mehr nur. Warum wird so gebaut? Sondern. Warum auf dies Weise in dieser Gleichzeitigkeit? In den Vereinigten Staaten erreicht Diocese Muster gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein neues Stoff. Elektrische Netze, Telegrafensystem, später Telefonleitungen, sie wurden in Strukturen integriert, die bereits existieren oder parallel entstehen. Ein Netz über dem Netz. Ein System über dem System. Und erniet zeigt sich das gleiche Prinzip. Mehr Möglichkeit als unmittelbar Nutzung. Ein Kaiser Blick nach Europa seit ähnlichen Entwicklungen.
Stat modernisieren ihrer Infrastruktur, erweitern besten System, integrieren neue Technologien. Oft in einer Geschwindigkeit Größenordnung, die über den aktuellen Bedarf hinausgeht. Ein kontinuierliches Vorrichten. Ein weiteres Detail. Viele dieser Systeme bleiben über Jahrzehnte hinweg stabil. Sie müssen nicht sofort erweitert werden, weil sie bereits mit einer Reserve gebaut wurden. Ein langfristiger Atom. Ein System, das nicht ständig reagiert, sondern vorbereitet ist. Die Stabilität verstärkt den Eindruck einer initialen Überdimensionierung. Ein Satz, die Zukunftsgehend einkalkuliert. Doch bleibt etwas offen. Denn trotz aller Planung, trotz aller Weitsicht, bleibt die Gleichzeitigkeit dieser Entwicklungen bemerkenswert. Unterschiedliche Länder, unterschiedliche politische Systeme, dennoch ähnliche Entscheidungen in Bezug auf Infrastrukturgröße, Kapazität Timing. Dies Parallelität wirkt nicht laut. Aber sie bleibt bestehen. Ob dies ein falsch anlicher wirtschaftlicher Dynamiken ist, oder etwas tiefers widerspiegelt, bleibt im Raum. Die Muster sind sichtbar. Die Systeme sind real. Sie beginnen, sich zu überlagern. Im 19. Jahrhundert tauchte ein Begriff in europäischen Karten berichten auf, der Hut fast vergessen wirkt, Tartaria. Bezeichnet kein klar abgegrenztes Reich, kein einheitliche Nation, sondern ein weitläufige Region, die sich über Teil Zentralasiens Sibiriens darüber hinaus erstreckt. Auf alten Karten erscheint dieser Name ruhig, fast beiläufig, als würde etwas Selbstverständliches markieren. Kein Zentrum. Kein eindeutige Struktur. Doch präsent. Mit dem fortschreitenden 19. Jahrhunderts verschwindet dieser Begriff langsam aus der Kartographie. Neue politische Grenzen entstehen, neue Namen ersetzen alte Bezeichnungen, das, was einst als Tartaria bezeichnet wurde, löst sich in praxischer geografische Einheiten auf. Ein Übergang. So. Fast unbemerkt. Jahrzehnte später beginnt der Begriff in einem völlig anderen Kontext wieder aufzutauchen. Nicht in offiziellen Karten, sondern in Diskussionen, Interpretationen, Fragmenten historischer Beobachtungen. Ein Wort kehrt zurück. Mit neuer Bedeutung. In dieser modernen Verwendung wird Tartaria nicht als klar definiert Region verstanden, sondern als ein Sammelbegriff für ein möglich Vergehen Struktur. Ein Zivilisation, ein Netzwerk, ein System, das schwer greifbar bleibt. Doch hier beginnt eine Verschiebung. Nicht in den Daten, sondern in der Interpretation. Die zu beobachten Muster, Infrastruktur vor nachfrage, überdimensioniert System, synchronisiert Entwicklungen, wurden in diesem Kontext neu gelassen. Nicht als isolierte Phänomen, sondern als Teil eines größeren Zusammenhangs. Ein Moment, die gleiche Struktur. Ein anderer Blickwinkel. Drei Modell beginnen sich abzuzeichnen. Nicht als Antworten, sondern als Möglichkeiten. Das erste Modell bleibt innerhalb der bekannten historischen Logik. Es beschreibt eine Welt, in der technologische wirtschaftliche Entwicklungen zwangsläufig zu ähnlichen Entscheidungen führen. Industrielle Dynamik, Kapitalverfügbarkeit, technischer Fortschritt. All dies Faktoren erzeugen ein Umschwung, in der Überkapazität nicht nur möglich, sondern sinnvoll ist. Ein System, das vorausplant. Ein System, das Risiken minimiert. Ein System, das Wachstum antizipiert. In diesem Modell ist die Beobachtet Synchronität kein Rätsel, sondern ein Konsequenz ähnlicher Bedingungen. Unterschiedliche Regionen reagieren auf vergleichbare Herausforderungen. Kommen zu ähnlichen Lösungen. Ein Satz, Konvergenz statt Verbindung. Das zweite Modell versteht den Fokus leicht. Hier wird angenommen, das Wissen, Methoden Strukturen schneller umfassender zirkulierten, als auf den ersten Blick erscheint. Ingenieur, Architekten, Investoren, sie bewegen sich zwischen Ländern, teilen Ideen, übertragen Konzept. Ein Netzwerk entsteht. Nicht sichtbar als politische Einheit, sondern als Fluss von Information. In diesem Modell erklären sich die Ähnlichkeiten durch Austausch. Standards verbreiten sich, Planungsprinzipien werden übernommen, Systeme ähneln sich, weil ihre Entwickler miteinander verbunden sind. Ein stilles Geflecht. Ein Gedanke, Verbindung ohne Zentrum. Das dritte Modell geht einen Schritt weiter in der Abstraktion. Es betrachtet die Möglichkeit, dass ein Teil der beobachten Infrastruktur auf bestehenden Strukturen aufbaut. Strukturen, die alter sind, als ihr dokumentiert Nutzung vermuten lässt.
Nicht unbedingt im vollständiger haltener System, sondern als Fragment, Grundlagen, Vorlagen. Eine nicht vollständig sichtbar. Aber wirksam. In diesem Modell wird die Überkapazität anders gelassen. Nicht als Überplanung, sondern als Anpassung in etwas, das bereits vorhanden ist, ein Rahmen, der weiter genutzt, erweitert oder integriert wird. Ein kurzer Satz, Nutzungsstaat Neubeginn. Dies drei Modell stehen nebeneinander. Keins dominiert. Keins verschwindet. Sie überlagern sich. Uendi genau in dieser Überlagerung entsteht eine neue Spannung. Ein Blick zurück ins Jahr 1816. Ein Jahr, das in Europa und Nordamerika als Jahr ohne Sommer bekannt wird, Year without a Summer. Ernstfall, ungewöhnlich Wetterbedingungen, wirtschaftliche Unsicherheit.